হবে এক্সাম কোন ভ্যারিয়েন্ট হবে আমাদের 1 এ নাকি 2 তে এটা জানো আমাদের মেবি 2 তে হয় তোমাদের 2 তে হয় এক্স্যাক্টলি বাট 1 এর সাথে কিন্তু আমাদের স্পেসিফিকেশন পুরোপুরি সেম তো আমাদের প্র্যাকটিস করার জন্য 2 1 যে আমরা করতে পারবো না এরকম কোনো কথা নাই ওকে সো আমরা প্র্যাকটিসের জন্য উই ক্যান ডেফিনেটলি সলভ 2 1 আরো বেশি প্র্যাকটিস হইলো অলরাইট সো ফার্স্ট কোশ্চেনে চলে যাই figure 8.1 shows a transformer connecting an overhead 25,000 volt electrical power line to a house 25,000 ভোল্টের ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার লাইন টু আ হাউস এন্ড দেখো তো এটা কিন্তু অনেকটা আমাদের বাংলাদেশের মতোই বাংলাদেশে বাসাবাড়ির পাশেই এরকম একটা পোলে আমরা কি ঝুলিয়ে রাখি ট্রান্সফরমার ওকে স্টেট whether coil A or B in the transformer has larger number of turns স্যার আগে আমাকে একটা কথা বলো কনসেপ্টটা আমাদের একদম ঝালাই করে ফেলতে হবে ইউ টেল মি নাও এই যে ট্রান্সফরমারটা আমরা ইউজ করতেছি ইন আ ডোমেস্টিক হাউসিং ডু আই ইউজ 25,000 ভোল্ট আমাদের বাসা বাড়িতে 25,000 ভোল্ট করি না স্যার অনেক কম ইউজ করি তাহলে এই যে ট্রান্সফরমারটা এটা কি টাইপ অফ ট্রান্সফরমার ইজ ইট আ স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার অর আ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার স্টেপ ডাউন absolutely right this is a step down transformer and since this is a step down transformer we all know that when it comes to a step down transformer or এটা কি coil B টা আগে আইডেন্টিফাই করি এটা কি আমার প্রাইমারি নাকি সেকেন্ডারি secondary correct so when it comes to a transformer a step down transformer to be more precise it has fewer number of turns in the secondary coil তাহলে state whether coil A or coil B in the transformer has larger number of turns তাহলে ওটার ভিতরে যদি fewer turns হয় তাহলে coil A তে আমার number of turns কি হবে বেশি হবে larger okay তাহলে coil A has larger number of turns that's fine but আমাকে সাথে এটাও বলছে give a reason for your answer in order to reduce the voltage that is being supplied to the domestic household. আর একটু সিম্পলিফাই করে বলা যায় না more number of turns প্রাইমারিতে কোন টাইপ অফ ট্রান্সফরমারে থাকে more number of turns in the primary coil হ্যাঁ কোন টাইপ অফ ট্রান্সফরমারে থাকে step down transformer your answer since or because it is a step down transformer লিংকটা বুঝতে পারছো যে আমি এই দুইটা পয়েন্টই কেন লিখলাম yes ওকে লিখে ফেলো মনে থাকবে না guys please write this down বুঝি না আরেকবার answer আবার বলতে পারবো answer is coil A has more number of turns as this is a step down transformer done সবার guys are we all done with A yes sir okay ফিরে চলে যাই one purpose of using an iron core in the transformer is to increase the magnetic field inside coil A এটা নিয়ে আমরা ক্লাস অলরেডি ডিসকাস করে ফেলছি যে আয়রন কোর বা কোন সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল দিলে ফিল্ডটাকে আরো কনসেন্ট্রেট করে দেয় রাইট সো ডিসটেন্স বিটুইন ফিল্ড লাইন যদি আমার কমে যায় কনসেন্ট্রেটেড হওয়ার কারণে তাহলে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আরো স্ট্রং হচ্ছে স্টেট ওয়ান আদার পারপাস অফ ইউজিং দ্য আয়রন কোর এটা কে বলতে পারবা হোয়াট ইজ দ্য আদার পারপাস it easily loses its magnetic properties what do we say
আমি একটু বলি আদিবা আদিবা বলতেছো জি স্যার আমার মনে হচ্ছে you are referring to its purpose in an electromagnet আমাকে যদি জিজ্ঞেস করতো যে what is the purpose of the iron core in an electromagnet তখন your answer should have been along the lines of it can be easily magnetized and demagnetized বুঝছো বাট but আমার কিন্তু we are using ইলেকট্রোম্যাগনেটের AC current পার্সপেক্টিভ থেকে শুনো আমার কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটের পার্সপেক্টিভ থেকে অ্যান্সার করলে হবে না আমাকে স্পেসিফিক্যালি ট্রান্সফরমারের পার্সপেক্টিভ থেকে অ্যান্সার করতে বলছে ইলেকট্রোম্যাগনেটে আয়রন কোরের একটা কাজ ট্রান্সফরমারে আয়রন কোরের আরেকটা কাজ দুটাকে তো আমরা মিলাই ফেলতে পারবো না এবারটা বুঝছো কি বললাম মাত্র জি সো ট্রান্সফরমারে ওর কাজটা কি to hold the coil না হোল্ড দ্য কয়েল যে আমি তো প্লাস্টিকও ইউজ করতে পারতাম হ্যাঁ দেখো তো একটা প্রাইমারি কয়েলের ফিল্ডটাকে আমি সেকেন্ডারি পর্যন্ত কার মাধ্যমে নিয়ে যাচ্ছি শুধু আয়রন কোর শুধু আয়রন কোর এক্স্যাক্টলি তাহলে কি হবে টু ট্রান্সফার ফিল্ড ফ্রম দ্য প্রাইমারি টু দ্য সেকেন্ডারি কয়েল এক্স্যাক্টলি এটাই লিখবা দিস ইজ আ রিকোয়েস্ট গাইস এখানে নিজের ভাষা নিজের মতো করে লেখার কোনো স্কোপ নাই তাহলে কাজটা কি টু ট্রান্সফার দ্য ফিল্ড ফ্রম দ্য প্রাইমারি কয়েল টু দ্য সেকেন্ডারি কয়েল লিখে ফেলো একটু ট্রান্সফার দ্য ফিল্ড কেন ফিল্ড বলতে কি বোঝাচ্ছে দেখা দিচ্ছি একটা সেকেন্ড একদম এই জায়গা থেকে স্টার্ট করি আমি প্রাইমারি কয়েলে এসি ইনপুট দিলাম এসি ইনপুট দেওয়াতে এই কয়েলটার অ্যারাউন্ডে একটা ফিল্ড ক্রিয়েট হলো এখন এই ফিল্ডটা থাকার কারণে এই কোরটা ম্যাগনেটাইজড হয়ে গেল তাহলে এই ফিল্ডটাকে প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে কে ট্রান্সফার করতেছে আয়রন কোর the iron core তো ট্রান্সফার করছে বাট still তো নরমালি কি বলে it doesn't need anything to be transferred it's just spreads around and then এভাবে তো কন্টাক্ট এসে পড়বে তাই না because magnetic fields তো কোনো কিছু দিয়ে ট্রাভেল করে না it can travel in a vacuum অফ কোর্স yeah. So why do we need the iron core to make it travel through গুড কোয়েশ্চেন আমার যদি আয়রন কোর না থাকতো তখন ফিল্ডটা অনেক উইক থাকতো এই ফিল্ডের 80%ই আশেপাশে ছড়ায় যেত whereas এইবার 80%ই ওর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে or maybe 100% ওর ভিতর দিয়ে যাচ্ছে স্ক্যাটার্ড হচ্ছে না তোমার যদি এই কোরটা না থাকতো তখন মেবি জাস্ট a few lines ওর ভিতর দিয়ে পাস করতো কিন্তু কোরটা দেওয়ার কারণে সবগুলা লাইনকে একদম ঘাড় ধরে ওর ভিতর দিয়ে পাস করাচ্ছে আচ্ছা এবার তাহলে বুঝছো তো ফার্স্ট আনসার এর মতো হয়ে যায় ফার্স্ট আনসার ইজ যে বলে দিয়েছে to increase the magnetic field strength in a way হ্যাঁ ইনক্রিজ দ্য ফিল্ড তখন আবার ইয়ে মেনশন করতে হবে ফিল্ডটা ইনক্রিজ করব আমি কোথায় ইন কয়েল বি ফিল্ডটা ইনক্রিজ করব কিন্তু কোন জায়গায় ইনক্রিজ করলাম ইন কয়েল বি এই পার্টটা আবার আমার বলতে হবে ইনক্রিজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড অবশ্যই বলতে পারবা ইন কয়েল এ কিন্তু আয়রন কোরটা দিলে ফিল্ডটা উইল অলসো ইনক্রিজ ইন কয়েল বি দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্সার বুঝছো কি বললাম জি নাইমুল লিখছো to channel the magnetic field generated by the current flowing around the primary coil everything is fine just channel ওয়ার্ডটা ইউজ না করে টি দিয়ে ওয়ার্ডটা ইউজ করবা নাইম কোন ওয়ার্ডটা ইউজ করবা নাইমুল একটু কনফিউজড হয়ে আছে এটা বলে দিলে ভালো হয় বলছি কিন্তু ওয়ার্ডটা খেয়াল করো নাই তাহলে ট্রান্সফার the word is transfer
শুনছো এবার? জি স্যার। অলরাইট, আমি সাজেস্ট করব দুইটাই লিখে ফেলো। টু ট্রান্সফার দ্য ফিল্ড ফ্রম প্রাইমারি কয়েল টু দ্য সেকেন্ডারি কয়েল, or to increase the field in the secondary coil. Or in coil B. Increase the field in coil B. Done? जी सर। ফারদিন এত লেট কেন? তোমার ক্লাস 8টায়, তুমি আসলে 8:30টায়। স্যার আধা ঘন্টা ধরে জুমে আপডেট হয়েছে। আধা ঘন্টা ধরে জুম আপডেট হয়েছে, জুম না ক্র্যাশ। আচ্ছা আচ্ছা, তো ফার্স্টের পার্টগুলো একটু রেকর্ডিং থেকে দেখে নিও, রেকর্ড হচ্ছে, ঠিক আছে? স্যার ইয়েস স্যার। আদার ইউজ অফ আয়রন কোর গেল, সিতে আসো। ডেসক্রাইব ব্রিফলি হাউ অ্যান আউটপুট ভোল্টেজ ইজ ইনডিউসড ইন কয়েল বি। বেসিক্যালি এই পার্টটাকে কপি পেস্ট করে দিবা। How is an output voltage induced in coil B? হ্যাঁ, এটা কিভাবে হচ্ছে, ওই যে ভোল্টেজ ইনডিউস কিভাবে হয়, দেখো মাত্র 1 মার্কের কোশ্চেন। AC current is being applied to the primary এত কিছু coil. লাগবে না। তাহলে Magnetic field is changing in coil B, that's it, 1 মার্ক তো। Magnetic field is changing in coil B, or field lines are cut in coil B, Okay. or there is a change in cutting of magnetic field lines in coil B. কি বললা, বুঝি নাই। স্যার বুঝলাম না স্যার। Okay, you focus on this word, answer বুঝাই দিচ্ছি, no problem, you just focus on this word, induced। আর কি ইনডিউসড হচ্ছে? ভোল্টেজ। ভোল্টেজ ইনডিউস কখন হয়? ফরগেট ট্রান্সফরমার, ফরগেট এভরিথিং, জাস্ট গিভ মি দিস পার্ট, when is a voltage induced? When there is a current passing. না, কারেন্ট পাসিং এর সাথে ভোল্টেজ ইনডিউসের কোনো সম্পর্ক আছে? ভোল্টেজ ইনডিউস ভুলে গেছো? আয় হায়। ওই যে when magnetic field lines are Electromagnetic cut. cut ওটা। Yes, correct. এই যে আমরা একটার পর একটা সিমুলেশন দেখে আসছি, একটার পর একটা সিমুলেশন। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কয়েলকে কাট করতেছে, বাট ম্যাগনেটিক ফিল্ডটার কোনো কি নাই, চেঞ্জ নাই। সো চেঞ্জের জন্য if I move this magnet, voltage is induced here. এই জায়গায় আসি, এই জায়গায় রাখবে না, এই জায়গায় আসি, this part will make more sense. এই কয়েলের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করার কারণে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হলো। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ওর ভিতর দিয়ে পাস হচ্ছে, বাট ফিল্ড ইজ নট, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ড, চেঞ্জিং। তাহলে যখনই ডিসির জায়গায় আমি এসি দিয়ে দিচ্ছি, নাও দ্য ফিল্ড ইজ চেঞ্জিং ইন coil B, এটা আমার coil B by the way, and whenever there is a change in magnetic field in a coil, what is induced? A voltage is induced. এবার এখানে অ্যাপ্লাই করি, এবার ক্লিয়ার? যার অ্যান্সার ক্লিয়ার হচ্ছিল না, স্যার ম্যাগনেটিক ফিল্ডস কাট মানে কি? বুঝিনি, আরেকবার। ম্যাগনেটিক ফিল্ডস, ম্যাগনেটিক লাইনস, ফিল্ড লাইনস কাট মানে কি? ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স কাট মানে কি? ওকে, দেখাই দিচ্ছি। তো এটা তো আমরা অনেক আগে দেখে আসছি, ম্যাগনেটিক ফিল্ডস কাট মানে কি। ওকে, এই ম্যাগনেটের ফিল্ড লাইনস গুলা এই কয়েলের ভিতর দিয়ে পাস করতেছে, মানে কি? ফিল্ড লাইনস আর কাট। একটা কয়েলের ভিতর দিয়ে ফিল্ড লাইন পাস করার আরেকটা টার্মই হলো এই কনটেক্সটে ফিল্ড লাইনস আর কাট।
আর আরেকটা খুব ফ্যান্সি টার্ম আছে, যদি এটা এ লেভেলসে বেশি ইউজ করি, দের ইজ আ ফ্লাক্স লিঙ্কেজ। ফ্লাক্স লিঙ্কেজ আরেক নাম হলো ফিল্ড লাইনস আর কাট। Fill lines interacting with each other and fill না lines না না cutting না are না না completely different things. অ্যাবসলিউটলি নট, একদমই লিখতে পারবো না ইন্টারঅ্যাক্টিং। These are different words. Interacting Yes, with each other. interaction of fill lines has a whole different meaning. Interaction of fill lines আমরা ইউজ করি মোটর ইফেক্টে, যখন একটা ওয়্যার অথবা কয়েলের অ্যারাউন্ডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টারঅ্যাক্ট করে আমার ম্যাগনেটের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে। দুইটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন থাকবে তখন ইউ ক্যান ইউজ দ্য টার্ম ইন্টারঅ্যাকশন অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডস। আর যদি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর একটা কয়েল থাকে তখন কি আমরা ইন্টারঅ্যাকশন ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি? নো, তখন শুধুমাত্র আমরা ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি কি? কাট। ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস আর কাট। It's like, say, magnetic field, it's cutting the coil. It's not cutting any other magnetic field. না 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 না, জাস্ট কাটিং দ্য কয়েল, কারেক্ট। একদম ক্লিয়ার টার্মস গুলা? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে এটা অ্যান্সার কি হবে এভরিওয়ান? এটার অ্যান্সার কি লিখবো? সিয়ার? Due to a change in the magnetic flux linkage ইন as a in coil B. বি, বাস শেষ, দ্যাটস ইট। স্যার ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিংকেজ তো আমরা ও লেভেলস টার্মস ইউজ করতে পারবো তাই না? মার্ক দিবে, সমস্যা নাই, মার্কস দিবে। মার্কস দিবে। ডান? লিখে ফেলো একটু অ্যান্সারটা প্লিজ সবাই। লিখতে যেয়ে কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকলে প্লিজ আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। কনফিউশন না থাকলে আই হ্যাভ টু মুভ অন টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন। তাড়াতাড়ি আমি কি লিখে দিব তাড়াতাড়ি? আচ্ছা, এই টাইপ করতে গেলেই খালি হ্যাং করে, আই ডোন্ট নো ওয়াই। এই যে দেখো নট রেসপন্ডিং লেখা উঠছে, দেখছো? আমার এটা ভালোই লাগছে না ফ্রিল্যান্সার কাট টার্মটা, ফরগেট ইট। দুইটার একটা, চেঞ্জ ইন ম্যাগনেটিক ফিল্ড অর চেঞ্জ ইন ফ্লাক্স লিঙ্কেজ। ডান? সি পর্যন্ত কপি করছো? জি স্যার। দিতে চলে যাই। Suggest one advantage and one disadvantage of burying power lines underground rather than having an overhead power line. এটা আমরা একদম লিটারালি লাস্ট ক্লাসে দেখছি না? আমাদের Yes, লাস্ট sir. ক্লাসের লাস্ট টপিকই তো এটা ছিল। তাহলে Yes, give sir. me one advantage, give me one disadvantage. এটা আমাকে মুখে বলো না, অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটু আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে দাও একটু তাড়াতাড়ি, বিকজ আমার আরো দুইটা কোশ্চেন বাকি আছে, একটু তাড়াতাড়ি লিখে দাও। একটা অ্যাডভান্টেজ আর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। আমি কি একটু হিন্ট দিব? লাগবে না স্যার, আমরা একটু ট্রাই করি। ওকে, লিখো লিখো, একটু ট্রাই করো। একদম লাস্ট ক্লাসের লাস্ট টপিক ছিল এটা।
Speed up, guys. Sir, done. A disadvantage? ঠিক আছে। হুম। কিন্তু আদিবা ডিসঅ্যাডভান্টেজটা যদি আমি আমার কস্টের উপর বেস করে কনস্ট্রাক্ট করতাম অ্যান্সার, তাহলে একদম শিওর শট নো স্কোপ ফর Cutting the ইন্টারপ্রিটেশন marks. ফর ইউর এক্সামিনারে তোমার অ্যান্সারটা পড়ে চিন্তা করতে হইতো না। খুব অবভিয়াস যে পয়েন্টসটা আমি সবসময় সাজেস্ট করি, সবসময় সেই পয়েন্টস গুলো লিখো যেটাতে লিখলে কোনো চান্স থাকে না যে এক্সামিনার নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে তোমার অ্যান্সারটা নিয়ে, যে এটা থেকে মার্ক দেওয়া যায় নাকি যায় না। উই অল নো যে আমার আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন্স কস্ট মোর অর ইজ মোর এক্সপেন্সিভ, তাহলে ডিসঅ্যাডভান্টেজে একদম কথা ছাড়া আমি এক্সাম দিলে দিস ইজ হোয়াট আই উড হ্যাভ রিটেন। ডিসঅ্যাডভান্টেজে কি লিখতাম? আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন্স কস্ট মোর। আর অ্যাডভান্টেজে কি দিতাম? less likely to be damaged by storm, wind, human interactions, etc. or less chances of electrocution. Advantage. সবার একদম ক্লিয়ার পয়েন্টস গুলা? জি স্যার। আচ্ছা, এই ইয়ারের মার্ক স্কিমে আরেকটা পয়েন্টও ছিল যে ভিজুয়ালি মোর অ্যাস্থেটিক, এটা নিয়ে কি লাস্ট ক্লাসে আমরা ডিসকাস করছিলাম? ভিজুয়াল ইফেক্টটা লাস্ট ক্লাসে কি আমরা ডিসকাস করছিলাম? এই পার্টটা, ভিজুয়ালের পার্টটা, ওই যে রিয়েল এস্টেট এজেন্টসরা তোমার অনেক সময় এক্সট্রা পে করে টু হ্যাভ দ্য লাইন্স ব্যারিড আন্ডারগ্রাউন্ড। Yes, sir. Yes, sir. এটা বলছিলাম না? ইয়েস, টু হাইক আপ দ্য প্রাইস অফ দ্য রিয়েল এস্টেট। তার মানে নেইবারহুডটা, বাংলাদেশে এটা কিছু যায় আসে না, বাট অনেক দেশে ভিজুয়ালি মোর অ্যাস্থেটিক রাখার জন্য লাইন্স আর ব্যারিড আন্ডারগ্রাউন্ড। এটাতে অ্যাডভান্টেজের পয়েন্টে লিখতে পারি, তাই না? ইয়েস ইয়েস ইয়েস, ভিজুয়ালি মোর অ্যাস্থেটিক, আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো মোর এক্সপেন্সিভ। ডিডান, তাহলে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। Sir. কি স্যার? Sir, I have updated the electromagnetic induction part because there is nothing after. Sir, I have updated the electromagnetic induction part, the lecture sheet, হ্যাঁ, because there is nothing after a transformer. আমি কি আপডেটেডটা আপলোড করি নাই? No, sir. ওহো, সরি 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 সরি, আমি রেডি করে রাখছি, তাহলে ওয়্যার ইজ ইট? না, নট ইন্ট্রোডাক্টরি ইলেকট্রনিক্স। ও এটা রাইট, এটা আপডেটেডটা না? Yes, sir. Sir. একটু ওয়েট করো, আমি এখনই আপডেট করে দিচ্ছি। ইয়েস, এটা আপডেটেডটা। ডান। আর আমি ওই গুগল ক্লাসরুমেও আপডেটেডটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাই। আমি ক্লাসটা শেষ করে দিই, ওয়াই ওয়েস্ট টাইম? ঠিক আছে, ক্লাসটা শেষ করে তারপর আপডেট করে দিচ্ছি গুগল ক্লাসরুমে। Okay, sir.
Next question চলে যাই আমরা this is a question from June 18 আগেরটা কোন ইয়ার ছিল এটাও June 18 কিন্তু এটা ছিল ভ্যারিয়েন্ট 1 আর এখন একটা হলো আমাদের ভ্যারিয়েন্ট যেটা 22 ওকে a computer hard disk contains a layer of magnetic material describe how a magnet is used to find out if a sample of material is magnetic or non-magnetic খুবই ইজি অ্যানসারটা একটু ট্রাই করলেই তোমরা অ্যানসার করতে পারবা what do you say guys If a sample of material is, আমি বলতেছি if it attracts to the magnet, then it's magnetic. if it is attracted Yes, to a if it's magnet attracted to the it magnet, is then made it's of a magnetic material that's it this is your answer literally this is your answer if the sample of the material is attracted to the magnet comma it is a magnetic material এবার কি ক্লিয়ার Yes, এর sir. অ্যানসারটা সবার জি। লিখে ফেলো write this down please সবাই একটু লিখে ফেলো if it is attracted to the magnetic material comma it is made of a magnetic material or it is a magnetic material খুব ভালো হইতো যদি তোমরা এই শীটটার উপরে লিখতে পারতা তোমাদের সবার কি প্রিন্টার আছে বাসায় No, guys sir. do you all have printers No, sir. আশেপাশে প্রিন্টিং এর দোকান আছে কোনো Yes, sir. একটু প্রিন্ট করাই নিও লেকচার শিট গুলা না করলেও সমস্যা নাই লেকচার শিট গুলা তুমি ফোন থেকে রিভিউ করতে পারবা বাট ওয়ার্কশিট গুলা অবশ্যই আমি সাজেস্ট করব প্রিন্ট করে এখন তো কপিতে লিখতেছো স্যার আপনি অ্যানসার গুলি যখন লিখছেন এগুলি কি এডিটেড হয়ে যাচ্ছে মানে কি হচ্ছে ইয়াতে আপনি যখন অ্যানসার গুলি এখানে টাইপ করছেন সেগুলি কি আবার এডিটেড হয়ে যাচ্ছে গুগল ক্লাসরুমে আর গুগল ক্লাসরুমে আপনার না blank গুগল ক্লাসরুমে তো ব্ল্যাঙ্কটা script-টা। থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝছো গুগল ক্লাসরুমে ব্ল্যাঙ্কটা থাকবে সো আমি অবশ্যই সাজেস্ট করব তোমরা এই ওয়ার্কশিট গুলাকে প্রিন্ট করে ওয়ার্কশিট গুলার উপরে অ্যানসারটা লিখে ফেলবা তাহলে ক্লাসে তো একবার আমরা ডিসকাস করলামই এটাকে যখন তুমি নিজে একবার লিখবা তখন দেখবা একদম পুরোপুরি প্রিপেয়ার্ড হয়ে গেল এক্সামের জন্য বুঝছো Yes, sir. ইয়েস এ ডান সবার বিদে যাব জি স্যার অলরাইট বিদে চলে যাই data is stored on disk as a series of north and south poles figure 7.1 shows part of the hard disk Buslam part of the hard disk the thin layer of magnetic material contains small regions each region has a north pole and a south pole এই রিজিয়নটার কথা বলতেছে some magnetic field lines are shown on figure 7.1 এগুলো আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন আর তারপরে কি বলছে a thin layer of magnetic material this is my magnetic material এই পার্টটা কে we are referring to it as region 2 আর এই পার্টটাকে আমরা বলতেছি region 1 কোশ্চেন কি বলছে region 2 causes a magnetic force on region 1 region 2 টা region 1 এর উপরে একটা magnetic force exert করছে কি বলছে তারপরে state the direction of the magnetic force on region 1 and explain why it acts guys region 1 এর উপরে magnetic force কেন act করবে why because like poles repel and there's a force of repulsion between the north poles একটা পয়েন্ট খুব obvious যে like poles repel each other আরেকটা কি that's why there is a force of repulsion এটা কিন্তু both are- পার্ট কপি করা হয়ে গেল আমাকে বলছে why is there a force তুমি অ্যানসার লিখতেছো that's why there is a force why is there a force because both are magnetic materials এই জায়গায় আমি হেল্প করতেছি
একটু ট্রিকি আছে ফার্স্ট পয়েন্টটা 2 পয়েন্টের অ্যান্সার তো একটা পয়েন্ট হলো লাইক পোলস রিপেল ইচ আদার দিস গেটস ইউ 1 মার্ক কিন্তু দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়োর সেকেন্ড পয়েন্ট your first point is Direction of the magnetic force in region direction 1. of the direction of the force actually. Towards the left. Yes. The direction of the magnetic force is towards left and it acts State because the there's a direction of the magnetic field and explain why it acts. আমি যদি কোয়েশ্চেনটাকে একটু স্প্লিট করি 2 মার্কের জন্য 1 মার্ক হলো আমার এই ছোট ছোট জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবা ফার্স্ট পয়েন্টে বলছে state the direction of the magnetic force এটা লেখার জন্য this gives me 1 mark and explain why it acts this gets me my second mark তাহলে কোন পার্টটা আগে অ্যানসার করা উচিত direction of the magnetic force এর পার্টটা তাহলে region 2 causes a magnetic force on region 1 তাহলে 1 টার উপরে 2 টা কি করবে লেফট এর দিকে ফোর্স এক্সার্ট করবে এই নর্থ কে পুশ অ্যাওয়ে করবে so the force is to the left that gets you 1 mark এতটুকু ক্লিয়ার force is to the left Yes, sir. ওকে 1 মার্ক গেল ডিরেকশনের পার্টটা ডান and explain why it acts কেন এই ফোর্সটা অ্যাক্ট করতেছে ওর উপরে because there's a force of repulsion between the like poles, that is the north right pole. or aro simply put like poles repel each other because like poles repel each other আমি কি অ্যানসারটা পুরোটা লিখে দিব নাকি নিজে লিখতে পারবো এবার পারবো I guess পারবো the direction of the force is to the left এক মার্ক আর সেকেন্ড মার্ক হলো like poles repel each other এতটুকু ক্লিয়ার সবার yes sir on figure 7.1 draw arrows on the field lines to show the direction of the magnetic field near the boundary between region 1 and region 2 between region 1 and region 2 this is region 1 this is region 2 I really hope you all remember guys magnetic field line কোন ডাইরেকশন থেকে কোন ডাইরেকশনে যায় from north to south pole correct so a region 2 এর north আর region 1 এর south এ যাবে সেটা বলবো বলবা না তো মার্ক মানে করতে সেটা মার্ক করব হ্যাঁ ড্র করতে বলছে ফিল লাইন আমার অলরেডি ড্র করা আমার তাহলে ড্রটা করতে হবে কি এক্স্যাক্টলি অ্যারো বুঝতে পারতেছো So the direction. এক্স্যাক্টলি ডাইরেকশনে জাস্ট মার্ক করব নর্থ থেকে সাউথের দিকে যাচ্ছে এই জায়গায়ও নর্থ থেকে সাউথের দিকে ও যাচ্ছে And you স্যার might be এই wondering, ডিরেকশনটা আমি মনে করেছি যে এই নর্থ লাইক রিজন 2 এর যে নর্থ পোলটা আছে সেটা থেকে রিজন 1 এর সাউথ পোল একটা না 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 লাইন ড্র করতে আমাকে হবে বিটুইন বলছে তো কোশ্চেনটা পড়ে দেখি নিয়ার দ্য বাউন্ডারি between region 1 and region 2 কোথায় বলছে এক্স্যাক্টলি দেখো আমাকে বলছে near the boundary between region 1 and region 2 this is the boundary between region 1 and region 2 এই জায়গায় আমার ফিল্ড লাইনগুলো ডাইরেকশন করতে বলছে এবার ক্লিয়ার গাইস Yes, ফোনে sir. একটা ছবি তুলে রাখো আর একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো ডাইরেকশনটার
শেষ গাইস শেষ Yes. Sir. বিয়ের 1 ডান বিয়ের 2 তে আসো The coil shown in figure 7.1 is fixed in position. The layer of magnetic material passes quickly under the coil. A voltage is induced in the coil as some of the boundaries between the regions pass under the coil. Explain why a voltage is induced, guys. যেই কনটেক্সট থেকেই আমাকে এই কোয়েশ্চেনটা করুক না কেন, why is a voltage induced? Do you realize প্রত্যেকবার যে আমার অ্যানসার সেমই আসবে? Due to a change in the magnetic flux linkage. Change in maximum. Right, that's it. Literally, that's it. Clear? Yes, sir. Due to a change in magnetic flux linkage. Suggest why the coil must be close to the layer. এটা কিন্তু খুব obvious. আমি যদি কয়েল এতই দূরে রাখি যে কয়েলের ভিতর দিয়ে আমার ফিল্ড লাইনই পাস করতেছে না, তাহলে তো চেঞ্জ করার কোনো স্কোপ হবে না। It will strengthen the magnetic field that is cutting the coil. It will strengthen the magnetic field that is cutting the coil. If না, the strengthen না, strength is not a good word. So that the magnetic field cuts the coil. How about this? So that more number of field lines are cut. Okay. So more number of field lines are cut. Make sense? Yes. Yes, sir. So that more number of field lines are cut every second or in a given time. লিখে ফেলুন আনসারটা। Guys, I know the feeling. প্লিজ আমার কথা শোনো, তোমার মনে হতে পারে আর আমি তো বুঝছি, না লিখলেও হবে, একটু পরে ভুলে যাবা, ঠিক 10 মিনিট পরে ভুলে যাবা if you don't write this down. প্লিজ একটু লিখে রাখো। Sure. লিখে দিব? আচ্ছা, so that more number of field lines are cut. So that more number of field lines are cut in a given time. Clear? সবার শেষ? কপি করা? Okay, last question for today. এই কোয়েশ্চেনটা হলো from November 18 আমাদের ভ্যারিয়েন্টেরই question 7. খেয়াল করে দেখছো এই টাইপের কোয়েশ্চেনস গুলো as in ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের কোয়েশ্চেনস গুলা জেনারেলি 7 এর দিকে আসে। So 7.1 shows the structure of a transformer.
7.1 shows a structure of a transformer. A lamp is connected to the secondary coil. Lamp connected amar secondary coil. Explain why the core of the transformer is made from iron. এটা কিন্তু আমরা অলরেডি দেখে আসছি একটা কোশ্চেনে। দেখছো, pretty repetitive. To transfer the magnetic field to the secondary coil from the primary coil. কোশ্চেনটা গ্রেসপ করতে পারো নাই। আগের বার ছিল, আগের কোশ্চেনটা দেখি। But it's a magnetic material. এখানে ছিল পারপাস অফ দ্য আয়রন কোর। ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখতে হবে আমাদের। কোয়েশ্চেন রিপিটিটিভ হইলেও আমার কিন্তু এক্স্যাক্টলি নট দ্য সেম কোয়েশ্চেন। আগের বারের কোয়েশ্চেন ছিল স্টেট 1 পারপাস অফ দ্য আয়রন কোর, মানে আয়রন কোরের কাজটা কি, রাইট? এই কোয়েশ্চেনে আসছিল আয়রন কোরের কাজ কি, বাট এই কোয়েশ্চেনে আসছে আয়রন দিয়ে বানানো কেন। দুটো কি এক্স্যাক্টলি সেম কোয়েশ্চেন? No. না, তাহলে কি আয়রন দিয়ে বানানো, because iron is a soft magnetic material and it is easily magnetized and demagnetized. Sir, এটা তো পারপাসের সময় আরেকবার ছিল যে what is the other purpose of using an পারপাস ছিল iron কি, core? আমি এটাই বলতেছি। পারপাস তো- হলো ফিল্ডটাকে স্ট্রং করা এক, আর ফিল্ডটাকে প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে ট্রান্সফার করা, দ্যাট ইজ দ্য পারপাস। কিন্তু আয়রন দিয়েই কেন? স্টিল আচ্ছা, দিয়েও তো আমি বুঝছি। সেম পারপাস সার্ভ করতে পারতাম। বুঝছি, জি ইফ স্যার। আই হ্যাড ইউজ স্টিল, আমার পারপাসটা হইতো, বাট আয়রনটা দেওয়ার কারণ কি? বিকজ আয়রন ইজ আ সফট ম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল, ইট ক্যান বি ইজিলি ম্যাগনেটাইজড। Magnetized. জি স্যার, বুঝছি। Done? Vidya Shaw. When there is an alternating current in primary coil, the lamp is lit. When there is a direct current in the primary coil, the lamp is not lit. Literally আজকে কিন্তু আমরা এটা সিমুলেশন থেকে দেখে আসছি, জি। মনে পড়তেছে? State 2 ways in which an alternating current differs from a direct current. এটা আমার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। ওকে, এই কোয়েশ্চেনটা has nothing to do with electromagnetic induction, but you know the answer. কিভাবে ডিফার করে এভরিওয়ান? There is a change in the direction of the current. Okay. Or the current changes. When you say there is a change in direction of current, don't you think তুমি মিস আউট করতেছো টু আইডেন্টিফাই যে কার ভিতরে চেঞ্জ ইন ডাইরেকশন হয়, অল্টারনেটিংটা নাকি ডাইরেক্টটা? Alternating. তাহলে এটা বলা উচিত না ইন এসি there is a change in direction. বুঝছো? In AC there is a change in direction Of the current. And also a second point কি ভোল্টেজের ব্যাপারে বলা যাবে যে there is a change in the direction of voltage or না 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 না, এসি তে শুধুমাত্র কিন্তু আমার ডাইরেকশনে চেঞ্জ হয় না, the value also changes. খেয়াল করে দেখো তো এসির যে the গ্রাফটা, value also আমার changes. কিন্তু ডাইরেকশনে খালি চেঞ্জ হচ্ছে না, আমার কিন্তু ভ্যালুটাও চেঞ্জ হচ্ছে। তার মানে কি ইন এসি the value also changes, the value of current also changes or varies. Like both magnitude and direction changes. তার মানে এসির ভিতরে আমার ম্যাগনিটিউডও চেঞ্জ হয়, ডাইরেকশনও চেঞ্জ হয়। ইজ ইট ক্লিয়ার পুরোপুরি? Yes. একদম লাস্ট কোয়েশ্চেন ফর টুডে। দুইটা পয়েন্ট, ক্যান ইউ প্লিজ রাইট দিস ডাউন ফর মি? দুইটা পয়েন্ট দেখি সবাই আইডেন্টিফাই করতে পারো নাকি। সবগুলো আমি বলে দিলে কেমন হবে, এটা একটু নিজে ট্রাই করো। ডাইরেক্ট কারেন্ট দিলে কেন বাল্বটা জ্বলে না?
Adiba answer is perfect. Very good. All the points, I mean, the 2 points are there. Bakir একটু লিখুন please. ট্রাই করো, হইলে হবে না হইলে নাই, নো প্রবলেম, আমি অ্যান্সার দিয়ে দিব, বাট আমি জাস্ট একটু চাই যে তোমরা নিজের থেকে একটু ট্রাই করো। দেখো সিমুলেশন থেকে আমরা কতবার দেখে আসছি এটা, তাই না? উই হ্যাভ সিন দিস রিপিটেডলি ওভার এন্ড ওভার अगेन। এই যে এই জায়গাটা ডিসি দিচ্ছি বাট আমার বাল্ব জ্বলে না, ফিল্ড আছে ঠিকই বাট ফিল্ডটা কি হচ্ছে না। What is the word, guys? See the word. See the word. Cut. Nah. Cut Change. Exactly. There is no change in magnetic flux linkage, or there is no change in magnetic field. And if there is no change in magnetic field, no voltage is induced. দুটা পয়েন্ট বুঝতে পারছো? Guys, সবার ক্লিয়ার? Clear now? Yes, sir. All right. Copy করো now. Copy to copy করো now, please. শেষ হলো বলো। Done. Ji sir. All right. Fine. That's it for today. See you guys next week. Take care till then. Allah Hafiz. Allah Hafiz sir. Bye bye. Next week, next class, Wednesday. Bye bye.